ఓ అద్భుతమైన నాయకురాలు అవుతుంది. ఓ లేడీ డాక్టర్ పరిపాలించే పరిపాలనా దక్షురాలు అవుతుంది. ఓ సాధారణ మహిళ రాజ్భవన్లో టీవీగా ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తుంది. మరి మహిళా దినోత్సవం రోజు ఆ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉమెన్తో మాట్లాడదామా? నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే. నమస్తే, వణకం. మహిళా దినోత్సవం రోజు మీలాంటి ఒక అద్భుతమైన మహిళని ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఒక పొలిటీషియన్గా, ఒక గవర్నర్గా మీ జర్నీ గురించి అందరికీ తెలుసు. కానీ ఒక భార్యగా, ఒక డాక్టర్గా, ఒక తల్లిగా మీ జర్నీ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సేమ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ. మీరు రావడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, ఇట్స్ మై ప్లెజర్. యా, you asked whether you know about the political story of mine, and basically we should be a good human being. Women, then only we can become a leader. Yeah. So in the house also I'm like a very affectionate leader, and I'm a good wife. You should ask my husband. Yeah. Yeah, he always says పిల్లలు నేను అమ్మాయి, my mother, and I'm very happy women, family wise as political wise. Yeah. సో దిష్టి పడకూడదు. మీరంటే తమిళనాడులో చాలా మంది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు. సో ఇలా ఫ్యామిలీని, అటు ప్రొఫెషన్ని, ఇటు పాలిటిక్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. మీకు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్? నాకు మా అబ్బాయి ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే. అండ్ పొలిటికల్ లీడర్ ఆఫ్ తమిళనాడు. పొలిటికల్ లీడర్ మీన్స్ జయలలిత అమ్మాయి. Even though political difference and ideological difference, women can achieve anything in politics. She's a role model, and apart from that, my mother itself a role model for me. Okay. How she was successful women in the house. Okay. We should be successful in the house as well as the political life. So most of the time I have visualized a leader in my mother. How she manages 5 children, yeah, and how she manages a political husband, okay, and how she manages the family without any problem. మీరు చైల్డ్హుడ్లో ఎలా ఉన్నారో మాకు తెలియాలి. సో మీరు అల్లరిగా ఉన్నారా, లేకపోతే సీరియస్గా సైలెంట్గా ఉన్నారా, ఎలా ఉన్నారు? చైల్డ్హుడ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉన్నారు. చిన్నప్పుడు నేను స్టూడెంట్ లీడర్, క్లాస్ లీడర్. ఓకే. దాన్ స్టడీస్ కన్నా నేను ఎలక్వేషన్ కాంపిటీషన్, డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్. ఐ విల్ బి ఆల్వేస్ అవుట్సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్. And then during my medical college also I was student leader, and we were fighting for Sri Lankan Tamil issues. So like that we are doing agitations and all. So I was leader, and during my medical college itself we have called Kalainar Karunanidhi, my father, Valamburi John, like that people to talk, and I was a prominent person. మాట్లాడటంలో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. ఓకే. మరి ఎంతమంది అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు మీకు? We are 5, and 3 sisters and 1 brother, including me 4 female children and 1 son. బ్రదర్ పెద్దవాళ్ళ, చిన్నవాళ్ళ? చిన్నవాళ్ళు. సో గారాబమా? తమ్ముడు. నాకు 2 అన్నయ్యలే. సో వాళ్ళు ఉన్నారంటే మనని కొంచెం ఫాదర్ లాగే చూస్తారు కదా, స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు. మీకు మీ బ్రదర్ ఎలా ఉండేది? మీ బాండేజ్ చాలా బాండేజ్ మంచి బాండేజ్ ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ పాండమిక్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నారు, కలిసి ఉన్నారు. అదొక ప్లస్ పాయింట్. పాండమిక్ ఇయర్ లో అందరికి మిగతా సాడ్ థింగ్స్ ఉన్నా అవి పక్కన పెడితే ఫ్యామిలీతో రీఆర్గనైజ్ అయ్యి అందరూ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, కలిసి ఉన్నారు. కొంచెం కాలం అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఎలా అనిపించింది? వంట చేసి పెట్టారు అందరికి? Jolly, laughing than political, because as you said, Corona made an opportunity to be with my mother, all children. Okay. So my mother also enjoyed that. So we were all together. సో ఎప్పుడు మీరు ప్రొఫెషన్లో బిజీగా ఉండేవాళ్ళు, అటు డాక్టర్గా కానీ, ఇటు పాలిటిక్స్లో కానీ. కానీ ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ ఇయర్లో సరే పిల్లల చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి కదా, వంట చేసి పెట్టండి, మాకు తల దువ్వండి, మాకు ఇచ్చేయండి, మాతో క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడండి. మా ఇంట్లో అదే, నువ్వు బయట హీరోయిన్ అవ్వచ్చు, నువ్వు బయట ఎమ్మెల్యే అవ్వచ్చు, ఇంట్లో మాకు మదర్. ఇప్పుడు టైం ఉందిగా, ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు టైం లేదన్నారు కదా, ఇప్పుడు టైం ఉంది కదా, సరే వంట చేయండి, క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడండి, ఇట్లాంటివి మీకు ఎలా అడిగేవాళ్ళు పిల్లలు? నాకు వంట తెలియదు, పూరా చుత్తమ తెలియదు. తెలీదు. చెప్పగలరు బాగాలేదని చెప్పగలరు.
లేదు. But as 2 states, during the pandemic I was given the other additional charge of Puducherry also. So I was traveling. My children, my sisters, everyone was with my mother. But I was at that time also I was traveling. But first pandemic we were all together. So we shared our happiness in a much better way than during our non-COVID days. So in a blessing in disguise. నిజంగా అంతమంది కలిసి ఉన్నప్పుడు దేవుడి ఆశీర్వాదం ఎవరికి రాకుండా అందరూ హ్యాపీగా ఉండటం అనేది. ఓకే, మరి అందరికీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. సో మీ పెళ్ళి లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా? అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్. అరేంజ్డ్ అప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్. అరేంజ్ అయిన తర్వాత లవ్. ఓకే. సో సౌందరరాజన్ సార్, సో సార్ ఎప్పుడైనా అలిగారా లేదా మీరు ఆయన మీద అలగటం? చిన్న చిన్న అలకలు ఉంటాయి కదా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో. మాకుంటాయి. నాకు కోపం వస్తే నేను అరిచేస్తాను గట్టిగా. సెల్వాకి కోపం వస్తే నేరుగా రూమ్ లోకి వెళ్ళి తలుపేసేసుకుంటారు, గొడవ చేయరు. ఎందుకంటే మళ్ళీ నన్ను ఆయనే కన్విన్స్ చేయాలి కాబట్టి చిన్నదాన్ని అని. సో మీ మధ్యలో ఎలా అనిపిస్తుంది? నాకు సచ్ ఫైటింగ్ ఇస్ నాట్ దేర్. అదే చిన్న చిన్న విషయాలు. అమ్మో, మీరు చాలా ఓపికస్తులు. ఇద్దరికి ఓపిక ఎక్కువ, పేషెన్స్. బికాస్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ నో టైమ్. ఇఫ్ టైమ్ దేర్ ఓన్లీ ఫైట్. మీటింగ్ ఓన్లీ ఫైటింగ్ విల్ బి దేర్. నో, సో మీటింగ్ ఇట్సెల్ఫ్ లెస్, సో నో ఫైటింగ్. సో మీటింగ్ చేసే టైం కొంచెం నేను పొలిటిక్స్ చేసా వెళ్తాము, వారు పేషెంట్ చూసి వెళ్తాము కాబట్టి ఆయన బిజీగా ఉంటారు. సో గొడవ పడడానికి టైం లేదు కాబట్టి గొడవ పడలేదు అంటున్నారు. మీ ఫాదర్ పొలిటికల్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు పాలిటిక్స్కి వచ్చారా, లేదా మీకెందుకు పాలిటిక్స్ లోకి రావాలనిపించింది? మా ఫాదర్ చూసే మే పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ ఐ వాస్ అబ్జర్వింగ్ మై ఫాదర్. కానీ ఫాదర్ ఒక పార్టీలో ఉన్నారు, సో మీరు అది కాకుండా బీజేపీలోకి వచ్చారు. సో బీజేపీ తమిళనాడులో భవిష్యత్తులో అయినా వస్తుందన్న నమ్మకం లేకపోయినా ఆ పార్టీలో అంత స్ట్రాంగ్ గా నమ్మకంగా కొనసాగటానికి కారణం ఏంటి? కారణం నేషనల్. మా ఫాదర్ ఆల్వేస్ యూస్ టు టెల్ a national mind. So many regional parties were attractive in Tamil Nadu, but I was not attracted towards the regional party. I was in nationalism. After the independence, the country should develop in much better way. So when I was a student at Tanjavur Medical College, I used to see the children coming in bullock cart and then very low medical facilities. But when I went to Canada for my higher studies, the country was much developed. So I thought, why India didn't develop in that type of development. So when I met our Honorable Vajpayee ji, he was talking only about development. Like our Honorable Modi ji, he was talking about development. So I thought it's a national party talking about development. So I myself joined immediately after completing my house agency, post graduation I joined, envying my father. Okay, daddy దగ్గర ఎప్పుడైనా తిట్లు తిన్నారా? Yeah, తిట్టాను. My father didn't talk with me for 1 year. Why? Because he didn't like joining in the opposite party. అలాగే ఉంది, ఎవరి ఏమంటారు వ్యూస్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. సో మీ స్టైల్ ఆఫ్ థింకింగ్ కి మీకు అది అట్రాక్ట్ అయింది, దాంట్లో తప్పని మై మదర్ చెప్పారు. ఐసే చెప్పాడు, మై మదర్ చెప్పాడు, grown up daughter, she's having a good idea, so let her join. ఆ తర్వాత నాన్నగారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు 1 year తర్వాత? కొంచెం మై డెవలప్మెంట్ చూసినారు. సో ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. సో మీరు డాక్టర్ గా డెవలప్మెంట్ చూసి వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఓకే, మరి మీరు డాక్టర్ గా ఎంతో మందికి సర్వీస్ చేయాలన్న మోటివ్ తో చదువుకొని సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆ రోజుల్లో మీరు అనుకున్నారా మీరు ఈ స్టేజ్ కి రాగలనని? ఇప్పుడు మీరున్న స్టేజ్ కి? నేను I didn't think I will come to this level. Okay. But as a doctor, my paridhi ఎక్కువ, తక్కువ డాక్టర్ కా పరిధి తక్కువ, పొలిటికల్ లీడర్ పరిధి ఎక్కువ. దట్ హారిజన్ ఇస్ మోర్. So I thought I should come to politics, and then but as a doctor also I had a very good practice. Yeah, అదే అంటున్నాను, చాలా మందికి సేవ చేస్తున్నా మీరు. I had a practice.
2 clinics I had, 4 or 5 hospitals I was attending. Wow. And I went to Canada for higher studies. Okay. And the study the post graduation which I studied is a rare specialty Okay. for identifying the anomalies when the baby is in utero itself and correcting it. So when I see the anomalies when physically disabled, Okay. it should be corrected. So I went to a particular to study that at Canada, and I am a very good student actually. Then I studied that, but my passion was politics from my childhood. ఆడవాళ్ళు అంటేనే గోల్డ్ పిచ్చి, సో నగలు కమ్మలు గాజులని. సో మీకు ఎలా గోల్డ్ అంటే ఇష్టమా, డైమండ్స్ అంటే ఇష్టమా? గోల్డ్ కాదు, డైమండ్ కాదు, నాను ప్లాస్టిక్ కలర్ టెరకోటా జ్యువెలరీ నాకు చాలా ఇష్టం. టెరకోటా జ్యువెలరీ అండ్ దెన్ బీడ్స్ కలర్ సేమ్ కలర్ మాకు చాలా కాంబినేషన్ చూస్తారు. మీరు సారీస్ కూడా చాలా బాగా కడతారు అండ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా వర్క్స్ అని చేస్తారు. సో ఎక్కడ షాపింగ్ చేస్తారు? షాపింగ్ చెన్నైలో good shoppings are there, but now I don't have time. When I'm depressed in politics, I go to for shopping. So that is I go to shopping. I love to go shopping. అప్పుడే బిల్ ఇంత వస్తుంది, ఆ డిప్రెషన్ లో ఉన్నాడు. So and I am very fond of dressing from my childhood. Okay, ఎలాంటి మెటీరియల్ ఇష్టం? పట్టు, కాటన్, సిల్క్, అన్ని కలందు, అన్ని మిక్స్. కలర్ మన కళ్ళకి అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది, నచ్చిందా తీసేసుకోవడం అంతే. డార్క్ కలర్స్ లైక్ ఓకే ఓకే. నేను అన్ని మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్. నాకు నచ్చితే అది లైట్ అయినా పర్లేదు, డార్క్ అయినా పర్లేదు, నాకు వేసుకున్నప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటాం. మ్యాచింగ్ బ్యాంగిల్స్ I used to not now today I have not wearing because I just came, otherwise I love to wear matching dress. And ఒక క్వశ్చన్ మ్యామ్, ఆడపిల్లలందరూ కూడా ఇంట్లో వాళ్ళ లైఫ్ ఒకలాగా ఉంటుంది, పెళ్ళైన తర్వాత టోటల్గా చేంజ్ అవుతుంది. సో పెళ్ళికి ముందు పెళ్ళి తర్వాత అని డివైడ్ చేస్తే పెళ్ళికి ముందు మీ లైఫ్ ఎలా ఉంది, పెళ్ళి తర్వాత ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయా? And after marriage almost they confine to the family, more committed to the family, and they are very much depressed. They are unable to continue their talents, continue their achievements. It should not be like that. There should be some adjustment because we cannot be as free as we were before the marriage. So that responsibility is there. I always say one thing, I don't mind bearing a weight, but please give strength to my shoulders to bear the weight. That is my slogan always. Okay. So definitely life won't be very easy without any weight. Definitely today your weight will be 10 kg. Tomorrow there may be 20 kg on your back. Okay. So definitely life is bearing the weight. So don't hesitate to bear the weight. But I always pray God, whatever the weight you give, energy and strength to hold it. So that strength is always gained. So when you get married, immediately you have to change your mindset so that we have to look after the family, look after ourselves also. Okay. So but we won't get time as we got before the marriage, because everyone ignoring the grandparents, ignoring the mother-in-laws. Have them with you, so they will share your responsibility. Nowadays we are not doing. We want to see our child, we have to take care of the child. మన పిల్లలు, అమ్మ నాన్న లేదు, అత్త మామ లేదు, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో చాలా బాధేస్తుంది నాకు అటు వెళ్ళినప్పుడు. My request is, if you have even nowadays we are seeing sexual harassment, children are in danger. When grandparents, let them be with you. So always have a family as far as possible. If there is no any possibility of joint family, we are not going to. But if you have a mother, if you have father, if you have them, పిల్లలకు కూడా ప్రేమ, షేరింగ్, కేరింగ్ అన్ని కూడా తెలుస్తాయి. Because we will be outside. My mother, if she is there, she will be carrying them. And another request is for the families. Once I went to in a flight, they were telling my whole family is coming in the flight, my father and mother is coming in the train. So they discriminate the father and mother. Let for old age, this is the comfort. అదే విధంగా ఫాదర్ మదర్ అనుకునింటే మనం ఇంత చదువుకొని childhood they were taking us in the plan. So have the family. So that family mind is there. So family అది అందరూ వినండి మేడం చెప్పినట్టు. ఎందుకంటే మనని పెంచిన తల్లిదండ్రులు భారంగా భావించి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కో లేదా బస్లో రండి అని మనం ఫ్లైట్లో వెళ్ళటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళ వల్ల మనం ఈరోజు ఈ ప్లేస్లో ఉన్నాం. సో వాళ్ళు ఉంటే మనకు ఒక సేఫ్టీ, పిల్లలకు కూడా ఒక మంచి విలువలతో కూడిన లైఫ్ని వాళ్ళు నేర్పిస్తారు. Let us change our view about the family.
మహిళలు రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఉందా? Definitely women should come. Women, if they come only, they are more tolerant and they are more achieving, and apart from that they are more adjustable and they are more affectionate. So with all these characters, they should not be confined to the house. They can come out and they have to, but only one thing, success is not only becoming an MLA or becoming an MP. Immediately when they come to the outside the politics, even the family starts imagining she should be an MLA. So these ladies become depressed when they don't get any opportunity. Enjoy the day to day activities. Okay. So today I am able to see some people. Today I have delivered a lecture in a meeting. Today I had the opportunity to serve some people. Today I had an opportunity to write some article. So enjoy each and every day. That will make you successful in the future days. What are the smallest achievement? You pat yourself. Oh, I have done this. So that will make you rejuvenated, and then you will gain strength in that. So enjoy everything, even a smallest thing. Oh, today I learnt a new thing in politics. Okay. So outside life, it's not only politics. Whether you can be a CEO, whether you can be a professional, whether you can be a political person, enjoy whatever you. Everyone cannot get everything. Yes. Don't compare yourself. Oh, she came just few days back. I am there for so many days. She became that. She became that. I am don't always compare. put your efforts, but consistent. కంపేర్ చేస్తేనే డిప్రెషన్ Depression. Then always put your efforts. You sharpen yourself. Today I am able to do a particular work in half an hour. Sharpen your talents, sharpen your skill, so that another day you can do it in another 15 minutes. Okay. So sharpen yourself, improve yourself, innovate things. So always be fresh and happy, and always think you are an achiever. My mother used to tell, if she give as you said, if she make a sweet little more palatable, that is her success. అంతే కదా. Enjoy that success. Oh, today I have done a sweet which is more palatable than my previous sweet. Enjoy that. Yes. Pat yourself. You think you are an achiever. So that mindset should be there, because nowadays we are more disturbed. People are there to make us depressed. Yes. And make us, when we move fast, they will definitely put some tumbling block in front of you, so that she is moving fast. Don't care for anything. Only think, I should enjoy my life, I should look after my family, I should achieve in my profession. So always be happy. If there is any failures also, don't get depressed. మామూలుగా అంటారు కదా, ఏది జరిగినా మన మంచికే. ఒకవేళ అది మనకు వచ్చినా రాకపోయినా ఆపర్చునిటీ ఏదైనా దేవుడు ఒక మంచి కోసమే చేస్తారని ఎవ్రీథింగ్ అనుకుంటాను. నేను దేవుడికి ఫీట్లో పొట్టుతో పూజలు బాగా చేస్తారు అయితే. నాకు దేవుడు నాకు చాలా సంతోషం, ఇష్టంగా ఉంది. నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. ఒక్కరోజు ఒక్క దేవుడికి టెంపుల్ నేను చేశాను, వెళ్తాను. సో నేను టెంపుల్కి వెళ్ళి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని అడగను. మీరు ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టుగా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా దాన్ని ఎదుర్కొనే ఎనర్జీని, ఓపికని ఇవ్వండి అనే నేను కోరుకుంటాను ఎప్పుడు. బట్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ మై బర్త్ ఐ am talented and I am really concerned about the people. So definitely I will be successful. That I will always. And another thing, concerned to the others. If somebody I see whether they have taken food, whether they can give. So that concern also, that concern encourages us, and that also gives strength to us. నేను కూడా నగరిలో ఎవ్రీ వెనస్డే ప్రెగ్నెంట్ విమెన్స్ కి రోజా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మంచి మీల్ ఇస్తాను. ఓ వెరీ గుడ్. ఎవ్రీ వెనస్డే చాలా సంవత్సరాలుగా. సో ఆ వెనస్డే మాత్రమే అందరూ స్కానింగ్ కి వస్తారు, నగిరి హాస్పిటల్ అండ్ పుత్తూరు హాస్పిటల్. సో దాదాపుగా 400 మంది ప్రెగ్నెంట్ విమెన్స్ కి. సో నాకు అదొక హ్యాపీనెస్. కొంతమందికి టాలెంట్ ఉన్నా, కొంతమంది ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి సక్సెస్ కాగలుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది. myself also in the house I don't show my power. I will be very normal housewife. So that ego won't peep in for him as well as for myself. Okay. So I want to be always balanced. I want to be happy always. హ్యాపీ. సార్ అయితే చాలా సపోర్టివ్ అని చూశాను, విన్నాను, వాళ్ళకి కూడా తెలిసింది ఇప్పుడు. సో మీరు పొలిటీషియన్గా, డాక్టర్గా ఎంత బిజీగా ఉన్నారు కదా, సినిమాలు చూస్తారా?
చూసలేదు, తమిళ్ మూవీస్ బుక్స్ చదువుతాను. చదువుతారు. ఎలాంటి బుక్స్ చదువుతారు? హిస్టరీ బుక్స్ చదువుతాను, స్టోరీ బుక్స్ చదవలేదు, చదవకాదు, హిస్టరీ బుక్స్, కవిதை, తమిళ కవిதை బుక్స్. ఓకే, మీకు నచ్చిన బుక్? నచ్చిన బుక్ చాలా 5000 బుక్స్ మాకు కూడా ఉంది ఇన్ మై లైబ్రరీ. అండ్ ఐ లైక్ రీసెంట్లీ దట్ Ramanuja book I am reading. Ramanuja, this like this, we saw that statue, unity. And then our honorable Prime Minister, about my honorable Prime Minister, a person with 1 billion people, that book I am reading now. And I am always like the books of bureaucracy. So Raghunandan, one book, Mr. Raghunandan has written a book on how the IAS officers are working. And then then another book, how the bureaucracy works. So because we are moving with the bureaucracy, so at present I am reading 2 books about bureaucracy. One by Raghunandan and another by some he is also how the IAS officers are working. And then another book, because our former Chief Secretary Mr. Joshi wrote one book on bureaucracy, that also. So at present because I am working in Telangana as well as in Puducherry, because I am dealing with the directly with IAS officers. I am reading books on తమిళనాడులో పుట్టి తెలంగాణలో అండ్ పుదుచ్చేరిలో ఈరోజు క్వీన్ లాగా ఉన్నారు. సో ఈ 3 స్టేట్స్ లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిఫరెన్స్, సిమిలారిటీ ఎక్కువ, డిఫరెన్స్ తక్కువ. ఓకే, సిమిలారిటీస్ ఎక్కువ. చెప్పండి. సిమిలారిటీస్, yourself, myself, see looking the same, our dress pattern, our accessories, and then our food pattern and our affection, and our language and practice, everything always. Pondicherry, Tamil Nadu almost same, because same language and everything. And Telangana, I didn't think that I don't think that I am in a different state, almost same, because I like the whatever may be, most affectionate, the love and affection of Telangana I like. Almost I used to say Tamil Nadu's daughter, Telangana's sister. So I am very happy about that. So happy. Almost same. I cannot see much difference in that, except language. Everything is same. We were all together only once. చాలా మందిని అసలు వాళ్ళ గురించి తెలియకపోయినా కూడా ఏదో ఒకటి ఒక నింద వేసేస్తారు. సో మీ మీద అలా ఎంతో మంది మాట్లాడి ఉంటారు. సో మీరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అలాంటివి? I was the most commented person in the social media. You would have seen they were comment on me, my shortness and my color and my hair. I was totally memes. I was the most affected person by the memes when I was the president, because they were unable to tell anything about me. Whether I am a very straightforward person. They cannot say I am a corrupt, and then they cannot say I am incapable, because I am a very capable person. They cannot say that I am not eloquent, and I am with all talents. So they want search some reasons to depress me and to deviate me. So then they were body shaming. They were going on body shaming, but I just brushed it and then I was moving. కానీ నేను ఫస్ట్ లో చాలా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. ఇలా కూర్చుంటే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేసేటి. మనకు అవసరమా, వీళ్ళందరి దగ్గర మనం అనిపించుకోవాలా, మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఇవేమో అనరు కదా అని. అప్పుడు నాకు మా హస్బెండ్ సెల్వా గారు చెప్పేది, నువ్వు వెళ్ళిపోవాలనే వాళ్ళు అవన్నీ అంటున్నారు, నీ మీద కోపంతో కాదు, ఇవన్నీ నువ్వు ఫేస్ చేసినప్పుడే నువ్వు సక్సెస్ కావాలి. సో ఇంట్లో సౌందరరాజన్ సార్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఎందుకు మనకి పాలిటిక్స్ అని ఎప్పుడు అనలేదా? ఎప్పుడు like that he didn't tell. But even my mother used to tell, you are such a big doctor, because you are in politics people are teasing you, why you have to do that and all. But my sir didn't tell anything. Sir always encourages. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనం అంటే చాలా ఇష్టం కదా హస్బెండ్ కి. సో మన వైఫ్ ని ఇలా అందరూ అంటుంటే కొంచెం లోపల వాళ్ళకి కూడా ఒక బాధ ఉంటుంది. బాధ ఉంది నాకు కూడా, because they viewed our development only, they viewed our talents only, so they encouraging. There is problem, I will jump like that. When the ball is beaten, it will రైజింగ్ హై అలా ఉండాలంటారు. సో మనని ఎవరైనా తొక్కాలనుకుంటే ఒక బాల్ ని కిందకేస్తే ఎలా పైకి అలా ఇంకా డబుల్ ఎనర్జీ. సో ఆడపిల్లల్లో ప్రశ్నించే తత్వాన్ని, అంటే క్వశ్చన్ చేసే తత్వాన్ని, అలాగే అది తప్పు అంటే ధైర్యంగా ఎదిరించే విధంగా ధైర్యాన్ని నింపాలి. అది కుటుంబం నింపాలా, సమాజం నింపాలా ఆ ధైర్యాన్ని?
పర్సనల్ నింపాలా ఫస్ట్, పర్సనల్గా మనకి మన because it's a part of the family and part of the society. First women should have that intrinsically she should be very courageous. Okay. So then only then family should encourage her and then the society should encourage her, and even some families encouraging if she is not having the courage she can. So basically she should think that we are not an ordinary person, but ordinary person means I always feel that ordinary women duty also you should not forget. You are a mother, if you are a sister, no I will go only out, I will find everything in family. కొంతమంది అలా ఉంటారు. ఓకే, మరి ప్రొఫెషన్లో ఫ్యామిలీని ఇలా బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్గా చేయాలంటే మీరేమి టిప్స్ ఇస్తారు అందరికి? ఫస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ outside, if you are not successful in the family, there is no reason for that success, so that happiness should be there. Okay. So family support, if you are very affectionate to the family will be affectionate to you, so when you go out they will encourage and they will want you to come up, so that balance and the mutual understanding is the beautiful thing which I see in the life. క్యూట్ కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రొఫెషన్ లో వాళ్ళు సాధించే గానీ అసలు వాళ్ళకి కొమ్ములు వచ్చేస్తారు, అసలు మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేరని ఇంట్లో వాళ్ళని పట్టించుకోరు, ఇంట్లో అన్ని వదిలేస్తారు. నాకు టైం కాదు, నాకు టైం లేదు, నాకు టైం లేదు అంటారు. బాగా బిజీగా ఉంది, సో నేను చూడలేదు, లైక్ దట్ ఐ వోంట్ సే వాట్ ఎవర్ మే బి. So that connectivity always, even though if I am going out, I will call my family, I will call sir, I will call my daughter, I will call my son, how are you, and in between I will message, I am here. So all connectivity undali, connectivity, continuous connectivity should be there. Okay. And another thing, when you go to the house, maximum forget your అది 100%. సో ప్రొఫెషన్ కానీ మిగతా మన స్టేటస్ ఇవన్నీ బయట పెట్టాలి ఇంట్లోకి వచ్చాక. Initially I was also little disturbed when you go to the house, going on calling what has happened in the district, what happened. Some children will be definitely will disturbed, so but okay, time is there for them, some time, for maximum time if you are giving profession also, because of their sacrifice only we are. They have sacrificed their mother affection, and because of their sacrifice only we can achieve. I always feel what I am here because of my family. మహిళలు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ దిశగా అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్నారు, కానీ సైకలాజికల్గా వాళ్ళు ఎంపవర్ అయ్యారని మీరు అనుకుంటున్నారా? No I can say they are not psychologically empowered. If they are psychologically empowered, you would have seen more women in the public life. Okay. Very rarely we have seen one Roja, then after that big gap is there. Then now I am very happy seeing the local body elections, more than 50%, because if the chances are given, young girls have come, so that is a very good empowerment, this local body achievements by the women. Okay. But apart from that, they only cry a lot, they get depressed, and they show the anger in the house, and they become a very unsuccessful mother. They beat the children. I have seen, so they show the anger to the children, and they are psychologically depressed. Okay. And sometimes they deviate from the family life when somebody is more affectionate to them, deviate towards them. So all these things are happening. So psychologically, yet the womanhood should become strong, that is my opinion. But inner they are not very strong. When there is some challenges, as you said, some problem, suddenly if they see a problem, they immediately they collapse, and how to do this, that strength should be there, that is strength, courage. I am not telling everybody, I have seen women seeing the film and crying. Seeing Roja crying, they are also crying. డాక్టర్ గా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిందా మీ ప్రొఫెషన్, లేదా పొలిటీషియన్ గా మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిందా? నాకు పొలిటీషియన్ కా ది సాటిస్ఫాక్షన్. Why means doctor ka I said no, that horizon is very small, and we can serve a small group of people, so that opportunity is there. And apart from that, doctors means my focus only will be on profession. Okay. I think my horizon is more. Okay. So I can help some people, so I can show my talent, so that it is helpful to the service to the human.
So all these things. So I like a politician. Otherwise I would have been confined to a hospital. అంతే కదా, ఎక్కడ మనం ఏ ఊర్లో ఉంటామో ఆ ఊర్లో ఉన్న that is treating the patient. This is the treating society. సో ఇదైతే చాలా అవసరం మనలాంటి వాళ్ళకి. Yes, yes. ఎందుకంటే డాక్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారా కొంచెం మందికి చూడటానికి, కానీ సొసైటీకి హెల్ప్ చేయడానికి, రిపేర్ చేయడానికి మనలాంటి So from the beginning Dr. Soundararajan చెప్పారు, you are not a person to be confined to house, confined to hospital, you are for the society because you have that outlook. నిజంగా ఆయన నమ్మకాన్ని నిజం చేశారు కదా ఈరోజు మీరు. విమెన్కి ఇప్పుడు బాగా సపోర్టివ్ పెరిగింది అండ్ అన్నిట్లో మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాము. కానీ ఇంకా అక్కడక్కడ విమెన్ మీద దాడులు, రేపులు, లేకపోతే వాళ్ళ మీద అఘాయిత్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. అవి చూసినప్పుడు వాటిని ఆపాలి అంటే చట్టాల్లో ఏమైనా మార్పులు తేవాలా, లేదా ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? First immediately seeing that as a woman I feel very bad, not as a governor, as a doctor. First as a woman, why our womenhood is suffering like this? When we see the children are spoiled, and then when there is sexual harassment, then family violence, then in this developed world, in this century, why we are seeing women like that? So I always, first I feel bad, then immediately the administration inside me will rise, so that the people who are doing this should be punished. So then immediately I ask for enquiry, and then definitely legally they should be challenged, everything. But apart from that, the society should change. They should think that women also have the feeling, they also have suffered for the family, to bring up the family, that share is also there. You are working outside, but the time she is spending inside the house to develop the family, sacrificing all their comforts. Without salary, without salary, without salary. Yeah, sometimes they think, when I ask somebody, what are you doing? I am only a housewife, they used to tell. நான் வந்து வீட்டில் தான் இருக்கேன், like that. இல்லைன்னா நான் வந்து I don't tell like that. I am only a housewife. You అందుకన్నా ఎక్కువ వర్క్ చేసేది వాళ్ళని, వితౌట్ సాలరీ, వితౌట్ ఏమంటారు పొగడ్తలు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఒక వర్క్ చేస్తే అబ్బా భలే చేశారు అని చెప్పి ప్రైజ్ చేస్తారు, కానీ మనం వాళ్ళని ఏ రోజు ప్రైజ్ చేయం. అయినా కూడా ఫ్యామిలీ డెవలప్మెంట్ కోసం వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. So that is also a big thing, because if I wouldn't have got a mother like me, I wouldn't have become such a big person. So than a collector, than a doctor, a good housewife is a big achiever according to me. 100%. Yeah, so I appeal the housewives. Don't think that I am only a housewife, but also you become economically empowered. It is not that you have to go to work and as a staff or as a steno or as a teacher or as a doctor. Sitting in the house, you can see the house, and nowadays so many ladies are becoming economically empowered by sitting in the house. For example, we as Atmanirbhar Bharat, as our Honorable Prime Minister encouraged us, we gave training to the women workers in the Raj Bhavan, this blouse stitching and then designing, and now they are getting orders from even United States of America. So they are mothers, they are looking after the family, and the meantime in the leisure time they are stitching and they are becoming economically empowered also. So that type of life also is, whenever a person, a lady is economically empowered, she becomes psychologically empowered. When there is 100 rupees in your hand, the courage you have, oh, I am having 100 rupees, so if at all any sudden expense, ధైర్యం. So that economical empowerment should be there, as you ask, no, psychologically. So women should think she is having something. So only in southern side and all, they will put jewels, 100 pounds, 200 pounds, saying that it is a saving for her. In our Tirunelveli, Kanyakumari and all, they used to tell, why we used to think, why they are putting so many jewels. The father used to tell, my daughter should be respected because she is having some. So that is the olden days, that mother and father. Now she should be empowered, she should be economically empowered. So my appeal is, even though it's not a fault to be a housewife, be in the housewife. So sometimes being a housewife, they will allot 2 or 3 hours in their daily routine, and now they are they are selling some powders, they are selling some saris. Okay. Good saris I have taken from the friends who are all selling from the house. Okay. So balance your life. Everyone cannot have the opportunity to go and work. Okay. But for that you cannot be, you should be economically empowered also. So design your life according. Everyone's life
cannot be, everyone cannot be Roja, everyone cannot be Tamilisai, but design your life. So I always start liking what I have, that's all. What I get, I start liking. Whether I am, everyone asks you, in this age itself you have become a governor, you are a very successful politician. Do you like this? No, this time they have given me this job. This itself I will exemplify in that. Okay. So everyone should have that courage. My basic request is enjoy the life. Life is not for crying. ఒకే లైఫ్ అందరికీ ఉండేది. అందరికీ ఒక్క లైఫ్ ఎంజాయ్ చేశారు. ఏడవటము, ఫైట్ చేయటము, వేరే వాళ్ళకి పెట్టడం అవన్నీ అవసరం లేదు. నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ యాంగ్రీ ఐ విల్ లాఫ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ డిప్రెస్డ్ ఐ విల్ లాఫ్ మోర్. నేను డిప్రెస్ అయితే బాగా తింటాను. నా డాటర్ కూడా అదే అంటుంది, మమ్మీ మనకి డిప్రెస్ వస్తే మనకి నచ్చినవన్నీ బాగా తిని కంఫర్ట్గా, అప్పుడు మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది, అప్పుడు మనకి నచ్చిన సినిమా చూసుకొని నచ్చిన మ్యూజిక్ వింటే ఈ డిప్రెషన్ పోతుంది మమ్మీ. నాకు కూడా చాక్లెట్ ఇస్తారు. ఇస్తారా? ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా స్మార్ట్ అసలు నిజంగా. సో బట్ ఐ విల్ లాఫ్ వెన్ ఐ వెరీ యాంగ్రీ. I will laugh little more. ఎక్కువ నవ్వారంటే కోపంగా ఉన్నారని అర్థం అయితే. Sometimes if I'm sick then I will dress more. Okay, I have to dress little more and like that I will. So compensate like that. సూపర్ సూపర్. పాలిటిక్స్ లోకి రావాలనుకుంటున్న విమెన్ కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? First of all, they should be very confident. First they have the mind to serve the people, first of all. And I have seen you as a fighter. So you must be having the fighting spirit. That is more important. And then confidence should be there, and facing the failures should be there, and consistency should be there. I have seen so many women, they move forward, and when there is any problem immediately they recede back. That consistency should be there. I have seen in you also, I have seen in my issues also, because so many problems, definitely there will be always blocks. Above all, the courage should be there to face everything and anything. దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ మీన్స్ వీ కెనాట్. అలా చేయకపోతే ఈ పొజిషన్లో మనం ఉండలేం కదా, ఎప్పుడో ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాం. ఈరోజు ఎంతో మంది మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని సో మీలాగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. సో అలాంటి మహిళలందరికీ ఈ విమెన్స్ డే విషెస్తో పాటు మీ అమూల్యమైన మాటలు ఒక రెండు చెప్పండి. అందరికీ విమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. ఐ ఆల్వేస్ సే బీ హ్యాపీ యాజ్ వెల్ as healthy. Women should concentrate on their health also. So most of the families, they do health checkup for the men, for the children, but they save the budget only when they want to do health checkup for the women. So women also should be healthy and happy. So my message is enjoy whatever you have, try to achieve in your life and be happy always. Life is for enjoyment, life is for achieving. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, మరి చూసారుగా తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై గారు అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉమెన్ అనేది అర్థమైపోయిందా? సో మల్టీ టాలెంటెడ్, చిన్న వయసులో నుంచే డాక్టర్గా చదవటమే కాకుండా యూనియన్ లీడర్గా మహిళా సమస్యల మీద పోరాటమే కాకుండా పాలిటిక్స్లో తనకంటూ ఒక గుర్తింపును తీసుకొచ్చి ఈరోజు గవర్నర్గా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సేవలు అందిస్తున్నారు. అండ్ ఆ సక్సెస్ మంత్ర ఏంటో చెప్పారు, చూశారు కదా. సో ప్రొఫెషనల్గా సక్సెస్ అవటమే కాదు, మనం అన్నిట్లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి, ఫ్యామిలీని ప్రేమగా చూసుకోవాలి, సో హ్యాపీగా ఉండాలి, ఫస్ట్ మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి. ఎవరు సపోర్ట్ చేసినా మనలో నమ్మకం లేకపోతే సాధించలేం సక్సెస్ అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు. అండ్ ఆవిడ చెప్పిన విషయాలు మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటే మీ లైఫ్లో కూడా మీరు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటూ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటారనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. సో నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. నా ఫ్రెండ్ ఈరోజు ఒక గవర్నర్గా ఉండటం అండ్ మన కోసం ఈరోజు టైం స్పెండ్ చేసి అనేక మంచి విషయాలు చెప్పారు. సో ఎంజాయ్ చేశారా? ఎంజాయ్ చేయటమే కాదు, దాంట్లో ఉన్న ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకొని మీరు కూడా సక్సెస్ అవ్వండి, హ్యాపీగా ఉండండి. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే.